اینڈ اسٹیبلٹی کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ان کے شیڈیول میں شامل کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اب یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا دورہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ماہپارا محمد حبیب اور دیگر یہاں پر مہمانوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر ان کی آمد ہوئی ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں یہ جن کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا دورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ڈائریکٹر نسٹ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، ان کی جانب سے یہاں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے، مصافحہ بھی کیا گیا، گلدستہ پیش کرنے والے طالب علموں کی جانب سے گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ افغان مہاجر خاندان سے تعلق رکھنے والے نسٹ میں کمپیوٹر سائنس کے یہ طالب علم ہیں جن کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرے طالب علم بہاولپور کے سعد حسن ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس یہاں پر خطاب بھی کریں گے۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی آمد ہوئی ہے اور یہاں پر دورہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر خطاب کریں گے۔ یہاں پر جب پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے طلباء موجود تھے جن کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ 3 طلباء کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو نسٹ کے طلباء نے یہ گلدستے پیش کیے ہیں اور سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی میں خطاب بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of United Nations, respected Chief of General Staff, Lieutenant General Sahir Shamshad Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, Honorable Rector, National University of Sciences and Technology, Lieutenant General Naveed Zaman, Hilal-e-Imtiaz Military Retired, distinguished members of the delegation, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I, Major Dr. Amna Malik, feel immensely honored to welcome you and all our distinguished guests to Center for International Peace and Stability, NUST. And thank you, Your Excellency, for gracing this auspicious seminar. Worthy guests, Pakistan Army has a long, cherishable, and glorified legacy of serving within the ambit of United Nations. The very roots of our commitment in promoting international peace and security stems from the vision of our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
Distinguished guests, our contingents have multi-dimensional skill sets ranging from highly trained and battle-hardened troops to energetic and professional lady officers standing tall, serving with pride in United Nations peacekeeping missions. Ladies and gentlemen, now I would like to request Worthy Rector, National University of Sciences and Technology, Lieutenant General Naveed Zaman, Hilal-e-Imtiaz Military Retired, for the opening address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, honorable members of the delegation, excellencies from the diplomatic corps, distinguished guests, faculty members and students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is indeed a matter of great privilege and honor to welcome our distinguished guest to the National University of Sciences and Technology, fondly known as NUST. Excellency, we thank you for choosing to visit this seat of learning and sharing your vision for the global peace and solidarity, justice and human rights. Let me also take this opportunity to deeply appreciate the continuous support and encouragement from the leadership and high-ranking UN officials who have been regularly visiting us from various UN departments. We proudly hosted Mr. Ban Ki-moon, then Secretary General, who visited us in 2013, and last year, Ms. Maria Fernando Espinosa, the President of the 73rd session of the General Assembly, honored us with her presence. Excellency, as the top university of Pakistan, we at NUST are proud of our national and international reputation for teaching and research in multifarious domains of science and technology, as well as management and natural sciences. Besides contributing to the national objective of making Pakistan a progressive and prosperous country amongst the Community of Nations, our academic and research programs are also supporting 4 core purposes of the United Nations. We also proudly boast to be the pioneering university engaged with UN Sustainable Goals 2030, with all our research areas aligned to these goals. Our graduates are progressively assuming steering roles in the world's renowned organizations working for global peace and prosperity. NUST also has the honor of contributing to the global peace by providing education and training in the subjects of peace and conflict studies at the Center of International Peace and Stability. The Peacekeeping Training Department, which is part of the Center of International Peace and Stability, over its short history, has covered a stellar mileage by organizing 123 courses and has trained over 2,000 enablers and experts as per UN Department of Peacekeeping operational policy and guidelines. This includes an impressive representation of over 200 participants from 30 friendly countries who have attended different UN-certified courses. The Center has also contributed in training 69 major and minor units of Pakistan Army, comprising more than 30,000 soldiers. Excellency, I am pleased to share with you that pursuant to your vision, the Peacekeeping Training Department has also introduced female engagement team and gender advisor courses in sync with UN Integrated Training Service conceptual framework. Besides this, the Peace and Conflict Studies Department distinguishes itself by offering 2 PhD and master programs in peace and conflict regime, and within this short span has
made its mark by producing quality scholars and intellectual output. Excellency, we will be glad to know that all our university programs and activities lay special emphasis on incorporating gender perspective and promoting gender parity. Presently, we have around 17,000 students in the university, of which 30% are female. Among the faculty, comprising 1,200 members, 22% are female, a number comparable, if not better, than some of the best universities of the world. In addition, we are continuously working to promote ever more participation of women in all spheres of activities at our campus, especially women entrepreneurship. And wherever NUST students have gone, they have made a mark, and I would just like to mention recently, last year, NUST all-girls Formula racing car team which participated in competition in UK, and they made a history by being the all-girls Formula racing car team. And in fact, they won the Spirit of the Competition award also there. Excellency, I once again express my profound gratitude to you for honoring us with your presence and providing our scholars and faculty the opportunity to learn about the initiatives that UN is pursuing under your dynamic leadership. We wish you good luck in this challenging assignment. My gratitude also to all the guests for sparing time and joining us on this memorable occasion. Thank you very much. Pakistan, Paindabad. Thank you, sir. Distinguished guests, now Honorable Director General, Military Operations, Major General Noman Zikria, Hilal-e-Imtiaz Military, will enlighten us about Pakistan's contributions in United Nations peacekeeping operations. In the name of Allah, the most gracious and the merciful, Your Excellency, distinguished guests, in the next about 10 minutes, I'll give a very short and a forceful glimpse of Pakistan's historic contributions to the peacekeeping operations all over the world. Excellency, I'll start with a statement of the Father of the Nation, which lays down the foundation of our peacekeeping operations, a very strong message that I would love to read out. Our foreign policy is one of friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings, and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity amongst the nations of the world. And the last sentence, the one I'm about to read, is really to be focused at. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world, and in upholding the principle of the UN Charter. Based on this statement, Pakistan's principles which govern our deployment in peacekeeping operations are four cardinals, actually: professionalism, responsibility, impartiality, and respect for the host country. For Pakistan, the United Nations offers a unique forum to manifest our resolve for bringing peace and tranquility around the globe. Pakistan's journey with UN peacekeeping operations started only when this country was 13 years old, and our first mission was deployed in the Democratic Republic of Congo way back in 1960. Since then, we have contributed about 46 missions over 4 continents in 28 countries. And I'm proud to tell you that we have remained amongst the top peacekeeping countries, troop contributing countries, for 18 years in the UN system. And we have been deployed all over the world.
By far, our largest deployment has been in Congo, where we have so far contributed more than 73,000 troops. Right now, as we stand today, Your Excellency, out of the 14 active missions in the globe, we are deployed in 9 of them. We have more than 4,400 troops, ladies and men, contributed towards this. We are the 6th largest troop contributing country today, with our largest deployment in Democratic Republic of Congo, about 1,975 troops. And we continue to uphold our pledge to contribute as and when the United Nations calls. Prospectively speaking, and as we stand right now, our deployment of an aviation unit in Mali is underway, and in March we will be deploying a military engineer task force also in our UN mission in South Sudan. A word about the selection of the peacekeepers, which we are very proud to uphold as the principle. I assure you, Your Excellency, ladies and gentlemen, that we select the best of the best. Pakistan Army is a battle-hardened army, and amongst those, the troops which participate in law enforcement operations are very carefully weaned and selected. Just like that, as we select our officers through a very competitive process, the senior officers which we deploy, Your Excellency, in United Nations headquarters are also done seeing their background experience and their competency as required by the United Nations. And the place we're standing today, NUST, particularly SIPS, is the place which gives us the foundation of training of all these ladies and gentlemen that serve under the blue flag. We follow, in order to convert a soldier into a highly trained and effective peacekeeper, Your Excellency, we undertake 4-tiered progressive training regime, where after the stringent selection criteria, the trainers in each body of troops are brought to SIPS here and undergo extensive courses, which is followed by their training in the contingents wherever they are in the field. And while they are being trained, the faculty of SIPS oversees them, evaluates them constantly, which is followed by a corrective training of 2 weeks. Last but not the least, when we deploy these contingents in the mission area, we again put them through mission-specific training as per the environment and requirement of each mission. And that is one of the reasons, Your Excellency, that Pakistani troops have always been, and I give you this pledge, shall remain in high demand in the UN system. Something which Director Nust also mentioned, and we are very proud to tell you this, that we have total commitment to gender mainstreaming. So far, we have contributed 400 female peacekeepers who have served under the blue flag. We are also one of the first countries to deploy exclusive female engagement team in Congo, and we are also very proudly contributing towards the United Nations Integrated Training Services team, wherein our ladies and our officers go over all across the globe in various peacekeeping training institutes and act as mentors and instructors in every part of the world. Restoration of rule of law, as we all know, is very important in the UN peacekeeping system. And I can very proudly say today, standing here, that we have contributed 45 formed police units in 5 United Nations missions. And a very challenging task. Most of the places, they are taking the places of the regular troops and maintaining stability in those troubled regions of the world. We also have the honor of one of our very brave police officers, Shehzadi Gulfam, has the honor of being bestowed upon the International Female Policekeeper Award of 2011. Your Excellency, we believe that no amount of sacrifice is enough in upholding the principles of the United Nations and its charter. So in their duty of the global peacekeeping operations,
we have 157 peacekeepers who gave the ultimate sacrifice, including 24 officers. And 96 of them were proud recipients of Dag Hammarskjöld Medal. You would be best placed to see the impact our troops are putting on ground, but I would just like to cover a few things on the next two slides. We have been instrumental in conducting peaceful elections and referendums in mission areas. We have a major share in disarmament of thousands of rebels in multiple conflict zones. We have participated or led demining operations in about 125 square kilometers of area. Apart from that, capacity building of local police, armed forces, and law enforcement agencies is obviously one of the regular tasks of our troops. As far as socio-economic impact is concerned, Your Excellency, I assure you that Pakistani troops have always gone beyond their mandate to take care of the host communities, whether they be free medical treatments, rehabilitation and patronization of education facilities, vocational training of the local population, projects to undertake economic revitalization and establishing rule of law, engaging marginal strata of society through female engagement teams, or development of communication infrastructure and airfields. Going ahead, Your Excellency, we understand that the future peacekeeping environment is likely to become even more complex and will require robust peacekeeping mandates. They would also require a comprehensive and integrated approach to peacekeeping apart from absorption of high-tech capabilities and highly responsive and agile contingents. While all of this will be required, the peacekeeper herself or himself will have to be dynamic in thought and training with better public management skills. And our complete focus is to assure that we are up to the futuristic challenges, and the capstone doctrine or action for peace, which Your Excellency himself espoused, remains the focus of our training to prepare our future peacekeepers to undertake the future challenges. We remain committed, Your Excellency, ladies and gentlemen, to keep providing highly trained, optimally equipped, and agile military and police contingents. We will continue to fulfill our obligations toward United Nations peacekeeping readiness system, of which we are a very proud and active member. While we do that, we continue to look at providing incessant and robust peacekeeping support to Action for Peace initiative. As before, Pakistan, the state of Pakistan, will continue to partake in the intellectual and training contributions. As far as female peacekeepers are concerned, we would ensure, Your Excellency, gender mainstreaming, and by mid of 2020, Pakistan Army, the police forces would have fielded 90 female peacekeepers additional to the system. And last but not the least, I, on behalf of Chief of Army Staff and Rector Nust, would like to thank you for agreeing to break the ground of our brand new purpose-made facility of the Peacekeeping Training Institute, which will serve as a model peacekeeping training institute. And going ahead, Your Excellency, will definitely love to have your support to accredit it as a regional UN-accredited peacekeeping training institute. I thank you very much, Your Excellency. Thank you, sir, for your perspicacious contemplation about Pakistan's contributions in United Nations peacekeeping operations. Worthy guests, I would now request Lieutenant General Maqsood Ahmed, Hilal-e-Imtiaz Military, retired, to share his imperative thoughts on contemporary challenges to peacekeeping, need for a paradigm shift to action for peacekeeping. Bismillahirrahmanirrahim.
Honorable Secretary General, Rector NUST, Chief of General Staff, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon and Assalamu alaikum. I'm thankful for inviting me to speak on the subject of contemporary challenges to peacekeeping, need for a paradigm shift to actions for peacekeeping. I left the position of military advisor in the UN headquarters in 2016, and since then, a lot of work has been done to bridge the gaps in peacekeeping operations under the leadership of Secretary General. I have read the very candid report of Santos Cruz, who was a force commander in MONUSCO in my time, really a brilliant and a very brave officer. Secretary General's initiative on action for peacekeeping is a comprehensive document on shared responsibility and commitment by all stakeholders in making peacekeeping more effective and result-oriented. It has already produced very positive results. Still, there are some challenges which need our attention, and I'll be highlighting those in my very brief talk. We all know that peacekeeping environment has changed into more volatile and complex operating environment where non-state actors and armed groups are involved in targeting innocent civilians. Perpetrators of violence get mixed up in population, and identification of friend and foe is very blurred. These armed groups operate across the borders with impunity and in some cases get support for their activities, whereas missions have mandate to operate within geographical bounds. Police and military contingents lack in capability both in terms of equipment and training. Caveats by the TCC's lack of will and leadership inadequacies affect the performance of peacekeepers and dent the reputation of United Nations. These and many other challenges are well known and have been discussed in the A4P conference thoroughly, so I will not dwell on that. My focus today will remain on two areas only. One is the rapid deployment after getting the mandate from the Security Council, and second, effective response by the peacekeepers. Let me tackle them one by one. Rapid deployment in the mission remains a challenge for the United Nations. My experience says generally it takes from 1 year to 3 years to deploy a complete mission in the mission, complete contingents in the mission. The reason for this delay could be many. Few steps have been taken to address these issues, but the result is far from satisfactory. With the introduction of PCRS, Peacekeeping Readiness System, the response on the part of TCCs has improved, and the preparation time for deployment has been reduced substantially. However, still, a lot of time is taken to transport the contingents from the TCCs to the mission areas. If the mission is in a landlocked country, like the case of Central African Republic, the problem gets compounded. Since contracting and transportation of contingents from TCCs to mission area remain the UN domain, the system needs improvement. Option of airlift is available, but due to heavy cost involved, it is seldom exercised, and that too piecemeal. There is a requirement to think out of the box and come up with innovative solutions to find an answer to the problem. I think a joint partnership with the TCCs may help to solve this issue. This delayed deployment also affects the performance of mission. Generally, it is felt that the tempo of the mission and the reputation of mission is set within first couple of years, good or bad, both ways. When the first contingent arrives into the mission area, the expectations of the general public is sky high. It is expected that with the arrival of the blue helmets on ground, all the violence will stop and things will become normal. Ironically, that's not the case. We all know that the first contingents, whether they are enablers or the fighting units, generally get consumed in preparation of the bases or protection of the peacekeepers themselves or the UN staff. Now, this sets kind of a resentment into the mission area. So there's a requirement that mission achieves this full
capability and full potential within the shortest possible time if they have to deliver on the protection of civilian mandate. Otherwise, it will remain a far-fetched idea. This aspect of transportation from the TCCs to the mission area must be looked at very seriously, and I would recommend it should be a point of discussion in actions for peacekeeping to work out a suitable plan. Status quo is not going to deliver us the results. Let me come on to the effective response. Effective response of military and police contingents depend on many factors that include capability and suitability of the contingent, including their training and equipment, caveats from the TCCs, leadership, including the leadership at tactical level, commitment and resolve of the TCCs towards peacekeeping, dynamism of force commander and the mission leadership, support from the host country, and then ingenuity of the field support from the United Nations. As highlighted earlier, the operating environment in the mission have changed significantly. Now, to respond to this prevalent and emerging scenarios, the mission concepts, and more importantly, military and police concepts of operation have to be flexible. Force should be prepared, trained, and equipped to operate from a number of operating bases with extensive patrolling programs, night picketing, etc. Intelligence-based operations should be launched during day and night. Rules of engagement should be clear at the lowest level, and initiative must be passed on to the junior commanders. There is a risk in these kind of operations, but that risk is worth taking if POC mandate has to be delivered. Reactive and cautious approaches causes the initiative to the spoilers of the peace, and a fallout is kind of a lukewarm response from the peacekeepers. I can assure you the chances of casualty both to the innocent civilians as well as to UN staff will reduce drastically if peacekeepers remain proactive. Fortress mindset is bound to fail. That is what Santos Cruz also said in his 18 points when he presented the report to Secretary General. To operationalize the flexible concept of operation, UN support system needs to be revamped. UN support system should be geared up to provide logistic support in distant locations and to the smaller groups. Age-old system of providing support up to company bases and passing the buck on to the TCCs or the contingents is not working. Enablers play a pivotal role in the execution of flexible and proactive operations. Without violating combat aviation and combat aviation, as well as engineer support, these operations cannot be conducted. The command of enablers has been under discussion in UN since long. Although some arrangements have been worked out in certain missions to make the enablers to the peacekeepers or the military commanders, but that's not enough. What I would suggest is the combat part of the enablers should be under command, the police and military commanders, if we have to deliver these kind of operations. There's a lot other disconnects in the system also. For example, we here are advocating the robust operations, use of force, and proactive operations. On the contrary, the UN support system is discouraging that. We all agree that when you have a high tempo operation, the wear and tear to the equipment and man and material is more. Well, on the wear and tear is more, the country is penalized. That discourages the contingents to take proactive operation. They go on to the preservation of the equipment and stores. So this mindset has to change. All elements should be geared up to support the proactive operation so that the POC mandate can be delivered. In the end, I would say the Secretary General's initiative for action for peace is an excellent document. It needs to be implemented religiously. And if done that, I'm sure the UN will deliver onto the mandates. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for highlighting the challenges and action for peacekeeping. Ladies and gentlemen, it's my immense pleasure and honor to call upon His Excellency, Mr. Antonio Guterres, to share his views of future challenges to global peace, role of United Nations in maintaining strategic stability through action for peacekeeping initiatives.
Chief of Major Staff, Rector, dear members of the faculty, dear students, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to ask you to join me paying tribute to the heroic 157 Pakistani peacekeepers that sacrificed their lives to protect the lives of some of the most vulnerable populations in the world. So I ask you please to join me in a moment of silence. Thank you. I'm very proud to be a colleague of theirs. And it's a great pleasure and an honor for me to be here in the Center for International Peace and Stability, one of the most important institutions in the world that support peacekeeping activities in an extremely competent and professional way. We all know that peace does not happen by chance. It is the result of difficult decisions based on solid evidence and facts. The Center for International Peace and Stability and institutions like it are improving our knowledge and understanding of threats to peace and sources of instability. You are doing important work in the service of peace. I myself graduated in engineering, and when I see the facilities and opportunities available to today's students, I sometimes wish I could go back to college. I know the students of the National University of Sciences and Technology are making the most of your education by aligning your academic studies with the broader goals of sustainable and inclusive development, equal opportunities, environmental protection, and social progress. And science and technology are an excellent starting point for changing the world, and I wish you all the best in your efforts. Excellencies, dear students, Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. Since the first Pakistani deployment to the Congo, as it was referred, in 1960, Pakistan has contributed more than 150,000 personnel to 41 peacekeeping missions in 23 countries. And as I mentioned, 157 Pakistani military, police and civilian personnel have paid the ultimate price while serving under the United Nations flag. We will never forget their sacrifice. Today, Pakistan is the sixth largest contributor of troops and police, with more than 4,400 uniformed personnel serving in 9 United Nations peace operations, including in some of our most dangerous missions, like it is the case of Central African Republic and Mali. And Pakistani officers are also playing an important part as force commanders and chiefs of staff, and Pakistan contributes critical equipment, including an helicopter unit in Mali. I've seen for myself the professionalism, the commitment of Pakistani military, police and civilian personnel in our missions, and I thank you for your important contribution to creating a safer and more peaceful world. United Nations peacekeeping is a beacon of hope for millions of people affected by conflict and instability. Since 1948, over 70 UN peacekeeping missions have supported countries to make the transition to peace, fostering an environment of stability and development. But as the nature of conflict changes, UN peacekeeping faces new challenges. Rising threats to the security of peacekeepers themselves, difficult relations in several cases with governments of some host countries, and problems in identifying an endpoint and an exit strategy for our missions. The growth of well-armed, non-state armed groups, some of which operate across borders with shifting alliances and no clear political goals,
had made it more difficult to negotiate an end to the conflict. And the pathways to peace often depend on finding or creating unity of purpose and political will at the local, national, and international levels. In some places, blue helmets are targeted by armed groups. That means we have to expend some of our resources on our own protection. New digital technologies and the spread of propaganda on social media platforms are changing the face of war. Our peacekeepers in the Democratic Republic of the Congo and Mali have both been targeted by misinformation campaigns. And these new challenges called for decisive and cohesive action by all peacekeeping partners. Excellencies and dear students, this is the background to the Action for Peacekeeping initiative that was launched in March 2018 to revitalize the essential partnership between the United Nations, troop and police contributed countries, host governments, regional organizations, and all who have a stake in peacekeeping. Pakistan was the first country to endorse the Declaration of Shared Commitments on A4P. And I thank the government of Pakistan for stepping forward to champion safety and security, performance and accountability. Over the past 2 years, more than 150 member states and 4 partnering organizations have followed Pakistan's lead. The declaration covers 8 areas for peacekeeping political solutions: women, peace and security, protection, safety and security, performance and accountability, sustaining peace, partnership and conduct. It is a blueprint for all our peacekeeping-related work. The success of A4P depends on all peacekeeping stakeholders upholding their commitments. We, in the United Nations Secretariat, have made progress across key areas of the declaration, including measures to reinforce the security and performance of our peacekeepers. These have resulted in improved casualty evacuation procedures and in a decline in peacekeeper fatalities from malicious acts, from 59 in 2017 to 28 in 2019. And it's important to underline that this reduction in casualties is not the result of a diminished activity or of a more protective behavior. On the contrary, it's the result of more proactive action of our peacekeepers. It is the fact that they are being much more proactive and based on that, more able to intimidate those that would eventually attack them, that it was possible to meaningfully reduce the number of casualties in our peacekeeping operations and at the same time increment the capacity for the protection of civilians by the peacekeepers themselves. In Central African Republic, where more than 1,000 Pakistani troops serve, an enhanced partnership with the African Union contributed to a peace agreement between the government and armed groups, which is now being implemented. Levels of violence and civilian casualties have fallen. With deployment of the first ever Pakistani female engagement team to South Kivu in the Democratic Republic of the Congo, Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. This inspiring all-women Pakistani team has implemented successful projects on vocational training, medical outreach, and psychological support, and improved information gathering that feeds into security assessments. It's my experience of 10 years as High Commissioner for Refugees, being in some of the most dangerous areas in the world, that to gain the confidence of populations, to gain the confidence of communities, women peacekeepers, both military and police, are absolutely essential. And they can do things that us, men, are not able to do, gaining that confidence and creating conditions for a much more effective action of our peacekeeping units. Looking forward, we see several areas for progress within the A4P framework. First, supporting missions in the most challenging environments to deal with greater security risks than ever.
Second, we are building greater capacity to improve the protection of civilians through training partnerships and provision of better equipment. Third, we will enhance our analytical and intelligence capacities by strengthening direct engagement with the host governments, communities, and local people. Fourth, we will strengthen implementation of human rights due diligence policy, including through review mechanisms. And we will continue to work with troop and police contributing countries to increase the number of women in uniform, to fill equipment gaps, and to set standards for environmental sustainability and accountability. And we will build our efforts to hold accountable the small minority of peacekeepers who commit unlawful acts, including sexual exploitation and abuse. And I remember the first meeting I had with the ambassadors of troop contributing countries. I see the distinguished ambassador of Pakistan was in that lunch when I started my functions. And it is true that 3 years ago, there was a permanent campaign about peacekeepers that was negative, and the questions of sexual exploitation and abuse were very much in the limelight of international media. And I'm very proud of the fact that with the cooperation of all of us, it was possible to completely change that perception. And today, when we read the media about peacekeeping, it's a totally different and a much more positive image that we are able to collect. And I'm extremely grateful to all countries that assumed leadership in order to have better training and better accountability of their forces, and this has contributed enormously to strengthen the image of peacekeeping around the world, and Pakistan has been absolutely exemplar in that regard. We are planning to create a framework, together with our troop and police contributing partners, to systematize performance and evaluation and accountability. Excellencies, dear students, Pakistan's great founder, Muhammad Ali Jinnah, said the aim of the state should be, and I quote, peace within and peace without. United Nations peacekeeping is based on the same principle. Peace in one place helps to build peace everywhere. I thank you once again for your important contribution, and I look forward to discussing all these issues with you. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I would now request Honorable Rector NUST to kindly present the souvenir to His Excellency, Mr. Antonio Guterres. And now, may I please request Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General, United Nations, to kindly proceed for the photo exhibition. Ladies and gentlemen, you are requested to please remain seated for a while. Thank you. नस्ट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार का इनेकाद, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस मौजूद थे। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं अमन मिशन के जवानों का साथी हूँ। नस्ट में खिताब मेरे लिए फ़ख्र है। अंतोनियो गुतेरेस ने यह भी कहा कि तालीम के मैदान में आपकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नए चैलेंजेस अमन के शराकतदारों के लिए अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत का अमन सलामती के लिए विजन काबिल कदर है। अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब किया। आपको दिखा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को तस्वीरी नुमाइशें दिखाई जा रही हैं, और आपको बताएं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार में मौजूद थे, उन्हें तस्वीरी नुमाइश का मुआयना करवाया जा रहा है। आपको मनासिर दिखा रही हैं। तस्वीरी नुमाइश है जिसका मुआयना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में सेमिनार में शिरकत, और वो
आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत और तस्वीरी नुमाइश उन्हें दिखाई जा रही है। अमन मिशंस का तशख़्ख़ुस आज इंतहाई मुस्बत हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, पाकिस्तान अमन मिशंस के हवाले से बेहतरीन मिसाल है। अंतोनियो गुतेरेस जो कि कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत का अमन और सलामती के लिए विजन काबिल कद्र है। आप अमन के लिए अहम काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस को नए चैलेंजेस दरपेश हैं। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कैपिटल टीवी की स्क्रीन पर। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार का इनेकाद, जिसमें सेक्रेटरी जनरल UN मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले खिताब किया है और अभी तस्वीरी नुमाइश में उनकी शिरकत है। तस्वीरी नुमाइश उन्हें दिखाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत और वो तस्वीरी नुमाइश उन्हें दिखाई जा रही है। Living conditions at that very time, sir. So the legacy did not stop. It continued in 1962 in West Irian, and then Cambodia, Somalia, Liberia, Bosnia, Haiti, East Timor, and Ivory Coast. Sir, I would also like to highlight the Chief of Army Staff of Pakistan Army, General Qamar Javed Bajwa, has served as Brigade Commander in DRC in 2007. The Pakistan Army is committed to serve with dignity and pride to make this world a happy place to live. Thank you very much. He cherishes his memories of Congo. Then you can see his commander was an Indian manager, and he became later the chief of Indian Army. So both of them have been now chiefs of their respective armies. Now moving to the employer of Democratic Republic of Congo, General Faraj. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार में मौजूद हैं और उनकी जानिब से सेमिनार में शिरकत की गई, जिससे उन्होंने खिताब भी किया। उसके बाद अभी मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश में उनकी शिरकत है और आपको बताएं कि डायरेक्टर नस्ट भी उनके हमराह हैं। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत। पाक फ़ौज के आला अफसरान उनके साथ मौजूद हैं। मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल देख रहे हैं और उनको तस्वीरी नुमाइश यहाँ पर दिखाई जा रही है। मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश आपको बताते चलें कि इस मौका पर उनके साथ पाक फ़ौज के आला अफसरान मौजूद हैं। डायरेक्टर नस्ट भी उनके हमराह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार में उन्होंने शिरकत की और इस सेमिनार से उन्होंने खिताब भी किया। अपने खिताब में UN सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं अमन मिशंस के जवानों का साथी हूँ। नस्ट में खिताब मेरे लिए फ़ख्र है। तालीम के मैदान में आपकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अमन के लिए अहम काम कर रहे हैं, अंतोनियो गुतेरेस ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशंस को नए चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का अमन व सलामती के लिए विजन काबिल कद्र है। अपने खिताब के बाद उन्हें तस्वीरी नुमाइश दिखाई गई। मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। And sir, I assure you that no amount of hardship is going to deter us from attaining our mandate, sir. Sir, our coherent and integrated approach is now enabling a secure environment, sir. It's over to Major Siddha with the for enclosure. Good afternoon, sir. Sir, I'm Major Sidra. I'm serving as Chief Civil Military Coordination Officer at UN's headquarters. Sir, currently more than 1,000 peacekeepers of Pakistan Army, along with 80 lady officers, are committed to implement UN mandates and serve the people of Darfur. Sir, the contributions of Pakistan Army are evident through these pictures by providing humanitarian assistance, free medical camps, robust peacekeeping, lighting the Council of Hope, committed to UN peacekeeping and guarding the area of responsibility. Now, Sir, Major Sana will apprise you regarding the roles of female peacekeepers. Good afternoon, sir. Sir, I'm Major Sana. I'm currently deployed in Pakistan.
Duty Officer Major Anuj Arif was blessed and medal by securing second position in 25-kilometer march. Sir, our excellent community engagement, extensive resource building projects in multiple domains, comprehensive awareness raising programs, research studies for cultural competence, and provision of specialized services specifically for conflict-related violence, providing eye-witness subsidization and still processing are specialized treatment with no officer. These efforts help us working across the अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत। उन्होंने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। आपको बताएं कि पाक फ़ौज के आला अफसरान इस मौका पर उनके साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर नस्ट भी उनके हमरा हैं। तस्वीरों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के ये सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफ किया गया। तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 साल के सफ़र पर मुहित है और 6 दहाइयों का ये सफ़र है जिस पर मुहित इस सफ़र की ये कहानी तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए दिखाई गई। नुमाइश अमन मिशंस में जान देने वाले 157 जवानों की कुर्बानी का अदराक है और अभी तस्वीर बनवाई जा रही हैं। इस मौका पर आपको बताएं कि तस्वीरी नुमाइश के मौका पर जो UN सेक्रेटरी जनरल के हमरा तस्वीर बनवाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत, उन्हें तस्वीर के हवाले से ब्रीफ किया गया और ये तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 दहाइयों के सफ़र पर मुहित कहानी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की साबका मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी भी इस मौका पर उनके हमरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस जो कि इस मौका पर मौजूद हैं, तस्वीरी नुमाइश में उन्होंने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमत देने वाली मलिहा लोधी इनके हमरा हैं। आपको बता रहे हैं पाक फ़ौज के आला अफसरान भी इस मौका पर उनके साथ मौजूद हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार का इनेकाद जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी में किया गया। कुछ देर पहले UN सेक्रेटरी जनरल जो कि इस सेमिनार से खिताब कर रहे थे और इस सेमिनार से खिताब के बाद उन्होंने तस्वीरी नुमाइश भी देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शरीक हैं। कोलाजेस हैं शिरकत। आपको बताएं कि पाक फ़ौज के आला अफसरान की तस्वीर का जायज़ा लिया जा रहा है और पाक फ़ौज के आला अफसरान की तस्वीर UN सेक्रेटरी जनरल देख रहे हैं और उन्हें तस्वीर के हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा है। नुमाइश में पाक फ़ौज की 1960 से 28 ममालिक 40 अमन मिशंस में खिदमत का अहाता किया गया है। नुमाइश अमन मिशंस में जान देने वाले 157 पाकिस्तानी एहलकारों की कुर्बानी का अदराक है। तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 दहाइयों के सफ़र पर मुहित कहानी है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमन के लिए एक्शन प्रोग्राम भी नुमाइश का हिस्सा है। तस्वीरी नुमाइश में मुख्तलिफ अमन मिशंस में 78 पाकिस्तानी ख़वातीन की खिदमत को भी दिखाया गया है। और आपको बता रहे हैं तस्वीरी नुमाइश के हवाले से मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। Photo gallery of our heroes who have served with pride and dignity in various missions all over the world. So I would like to bring your attention towards 1993 when in Somalia. Please, you're going to hurt someone. You're going to hurt someone. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत। आपको मनासिर दिखा रहे हैं। तस्वीरी नुमाइश की मनासिर हैं जिसका इफ्तिताह कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किया है। मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश जिसका जायज़ा लिया गया। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से उन्हें तमाम तर तस्वीर के हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा है। डायरेक्टर नस्ट इनके हमरा हैं और इस मौका पर पाक फ़ौज के आला अफसरान भी मौजूद हैं। तस्वीरों के हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 दहाइयों के सफ़र पर मुहित कहानी है। नुमाइश मिशंस में जान देने वाले 157 जवानों की कुर्बानी का अदराक है। तस्वीरी नुमाइश में मुख्तलिफ अमन मिशंस में 78 पाकिस्तानी ख़वातीन की खिदमत को भी दिखाया गया है। आपको बता रहे हैं तस्वीरी नुमाइश के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नस्ट में तस्वीरी नुमाइश में शिरकत और उन्होंने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से किया गया है। आपको आगाह करें कि ये तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 दहाइयों पर मुहित सफ़र की कहानी है
اور پاکستان کے پہلے عام دستے کی کانگو میں 1960 میں تعیناتی نمائش کا حصہ ہے اور تصویری نمائش پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ 6 دہائیوں کے سفر پر محیط کہانی ہے۔ پاکستان کی امن کاوشوں اور عالمی امن کے لیے خدمات پر یہ تصویری نمائش مرکوز ہے۔ نمائش میں پاک فوج کی 1960 سے 28 ممالک 40 امن مشنز میں خدمات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ نمائش میں امن مشنز میں شہید ہونے والے 157 پاکستانی اہلکاروں کا احاطہ کیا گیا۔ تصویری نمائش کے حوالے سے انہیں بریف کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا امن کے لیے ایکشن پروگرام بھی اس نمائش کا حصہ ہے۔ تصویری نمائش میں مختلف امن مشنز میں 78 پاکستانی خواتین کی خدمات کو دکھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو کہ ان تصویری نمائش کا جائزہ لے رہے ہیں انہیں تمام تصاویروں کے حوالے سے بریف بھی کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاک فوج کے اعلیٰ افسران ان کے ہمراہ ہیں، ڈائریکٹر نسٹ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں خدمات سر انجام دینے والی پاکستان کی سابقہ مستقل مندوب ملیحہ لودھی بھی ان کے ہمراہ تھیں اور آپ کو بھی مناظر دکھا رہے ہیں تصویری نمائش کے، جس کا جائزہ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے لیا ہے۔ نسٹ یونیورسٹی میں تقریب جاری تھی۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے شرکت کی۔ DGMO بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان 18 سال سے اقوام متحدہ کی امن مشنز میں اپنے فوجی بھجوا رہا ہے۔ اقوام متحدہ امن مشنز میں نامزد اہلکاروں کو 4 مختلف تربیتی کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج ابھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو کہ نسٹ یونیورسٹی میں موجود ہیں اور مہمانوں کی کتاب میں وہ اپنے تاثرات اپنے ہاتھوں سے درج کر رہے ہیں۔ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس جو کہ اس سیمینار میں پہنچے ہیں اور تصویری نمائش کے بعد ابھی وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں گے ابھی انہوں نے تصویری نمائش کا جائزہ لیا۔ مرکز برائے بین الاقوامی امن و سلامتی میں تصویری نمائش کا افتتاح بھی UN سیکریٹری جنرل نے کیا اور تصویری نمائش کے بعد سیکریٹری جنرل کی نسٹ میں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی نسٹ میں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ نسٹ میں مہمانوں کی کتاب میں UN سیکریٹری جنرل اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ تصویری نمائش کا کچھ دیر پہلے وہ جائزہ لے رہے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے خطاب بھی کیا اور امن مشن میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے لیے کچھ دیر کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اپنے خطاب میں UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں امن مشنز کے جوانوں کا ساتھی ہوں۔ نسٹ میں خطاب کرنا میرے لیے فخر ہے۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے نسٹ میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں۔ کچھ دیر پہلے وہ تصویری نمائش کا جائزہ لے رہے تھے۔ مرکز برائے بین الاقوامی امن و سلامتی میں تصویری نمائش کا افتتاح جو کہ UN جنرل سیکریٹری انطونیو گوتریس نے کیا ہے اور انہوں نے تصویری نمائش کا جائزہ بھی لیا۔ اس تصویری نمائش کے بعد انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ تصویری نمائش جو کہ پاکستان کے اقوام متحدہ کے ساتھ 6 دہائیوں پر محیط سفر کی کہانی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے پہلے امن دستے کی کانگو میں 1960 میں تعیناتی بھی نمائش کا حصہ ہے۔ enormous generosity of the Pakistani people, the Pakistani government. First of all, in relation to the Afghan refugees, and I was High Commissioner for Refugees for 10 years. I visited Pakistan many times, and I could see how Pakistanis have not only opened their borders in a world where so many borders are closed, but Pakistani people opened their houses and their hearts in an enormous demonstration of generosity. But at the same time, I've seen to pay tribute to the very strong commitment of Pakistan to multilateralism and to the United Nations. Sir, you said yesterday that you are yourself witness that it was a military garrison. So from terrorism to tourism, how you find this journey of Pakistan? Well, I think that the evolution is absolutely remarkable. I was here in a moment in which the Taliban came
to about, I don't know, 60, 70 kilometers from Islamabad. Islamabad looked like a fortress at that time. Now Islamabad is a family station for the UN, where UN staff members can bring their families, can have their children in the schools here. So this is a remarkable change. And of course the fact that in the areas that were in the past Fata and they are now Khyber Pakhtunkhwa, it is, we are witnessing the state becoming present, both from the point of view of security, but from the point of view of basic service of development in an absolutely remarkable transformation. Thank you, Excellency. Thank you. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुसूसी बयान दे रहे थे। आपको बताएं कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का सेमिनार का इनाकाद किया गया। नस्ट यूनिवर्सिटी में ये तकरीब जारी थी, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खिताब भी किया। अपने खिताब में उन्होंने मिशन में शहीद होने वाले पाक अफवाज के लिए खामोशी भी इख्तियार करने के लिए कहा और मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया और अभी ग्रुप फ़ोटो बनवाई जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर के ये मनाज़िर हैं, जहाँ पर आला अफसरान समेत और नस्ट के स्टाफ के हमरा ये तस्वीर बनवाई जा रही है। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के हमरा आला अफसरान मौजूद हैं और नस्ट यूनिवर्सिटी के भी आला अहदेदार मौजूद हैं, जिनके साथ ये तस्वीर बनवाई जा रही है। ग्रुप फ़ोटो बनवाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ ये ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा है। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा आला अफसरान मौजूद हैं, जो कि ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं और इससे पहले तस्वीरी नुमाइश का जायज़ा भी UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से लिया गया और उन्होंने अपना खुसूसी बयान भी नस्ट यूनिवर्सिटी में दिया है और मेहमानों की किताब में उन्होंने अपने तासुरात भी कलमबंद किए। आपको बता रहे हैं मरकज़ बराए बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह UN सेक्रेटरी जनरल ने किया और उन्होंने तस्वीरी नुमाइश का जायज़ा भी लिया। उन्हें तमाम तस्वीर के हवाले से ब्रीफ किया गया। इस मौका पर पाक फ़ौज के आला अफसरान मौजूद थे। डायरेक्टर नस्ट भी उनके हमरा थे और तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 6 दहाइयों के सफ़र पर मुहित कहानी है, जो कि तस्वीर की शक्ल में दिखाई गई और नुमाइश अब मिशन में जान देने वाले 157 जवानों की कुर्बानी का अदराक है। इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमत देने वाली मलिहा लोदी भी मौजूद थीं और UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस अब नस्ट का दौरा कर रहे हैं और उन्हें नस्ट यूनिवर्सिटी दिखाई जा रही है। नस्ट यूनिवर्सिटी में तकरीब जारी थी, जिसमें UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पहुंचे और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार में उनकी जानिब से शिरकत की गई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कुछ देर पहले जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गान महाजरीन के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है। आपको बताएं कि UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस, जो कि नस्ट में मौजूद हैं और नस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा उन्हें करवाया गया। आपको बता रहे हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी सेमिनार का इनाकाद किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इस तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नस्ट में नए ब्लॉक्स का संग बुनियाद रखा जा रहा है, जिसका इफ्तिताह UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कर रहे हैं। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को करवाया जा रहा है और उन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक्स का संग बुनियाद भी रखा है। नस्ट यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने किया। इससे पहले उनके साथ ग्रुप फ़ोटो लिया गया, जिसमें आला अफसरान मौजूद थे और आला अफसरान उनके हमरा थे जब ग्रुप फ़ोटो बनवाया गया और उसके बाद उन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। और अब आपको बताएं कि उन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी के दौरे में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह भी किया है। नस्ट यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक्स का संग बुनियाद UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने रखा है। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। अपने खिताब से पहले उन्होंने मिशन में शहीद होने वाले पाक अफवाज के लिए खामोशी भी इख्तियार करवाई।
آپ کو بتا رہے ہیں UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے نسٹ کے دورے کے حوالے سے نسٹ یونیورسٹی میں تقریب جاری تھی جس میں سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اس تقریب میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس جب اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں امن مشنز کے جوانوں کا ساتھی ہوں۔ نسٹ میں خطاب میرے لیے فخر ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ امن مشنز کو نئے چیلنجز درپیش ہیں۔ نئے چیلنجز امن مشن کے شرکاء کے لیے نہایت اہم ہے۔ پاکستانی حکومت کا امن و سلامتی کے لیے ویژن قابل قدر ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا پاکستانی دستوں نے دوسروں کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔